Those people that give me that kind of money have seen those two things: spiritual asset and integrity asset. That is why I tell you that if you come here and you want your money about 300 million and below, 3 days maximum. Oba bazijeko, oba chichi, oba ndi Qatar, oba ndi Dubai, that is not the problem. People will give you the money. Then we will sell the goods later. So, ladies and gentlemen, you might find we need billionaires club more than we need any friendship in this community. And my little Mufunampola, the beginner Mufunampola, you're going to aspire to join the club. A time is going to come and the bare minimum of any beginner here in YPA is 5 million. We are going to elevate you in ways that we cannot tell now, and the time is going to come and the bare minimum is 5 million. The member of YPA, who has bought one goat. A time is going to come nga tetulinayo muntu yayingira nambuzeemu ng'akyalina embuzeemu wabula ng'azitowa milioni 5 kudda waggulu. Era nga mu community yaffe ayitibwa Lukyolo ali mu milioni wazindaba. And in our community of YPA, the little income earner will have a bare minimum of 5M. A time is going to come. Just watch. Billionaires Club ujimaze. Billionaires Club, I'm done with it. Njagala kwogera ku farm management. Engeri jetulabira mu farm zammwe. Waliwo kumwe abaagala okutandikawo farm zammwe. Some of you are here, you want to start your own farm. Naye bye munnyonnyoka mpulira ng'ebitali bituufu bulungi. But the things you know, I feel you lack some information. Bw'ojjanga oyagala tukumanagingire farm. If you come and you want us to manage your farm, kino kye kibeerawo. This is what happens. Embuzi zoguze, the goats you have bought from us, esente zoziteekamu buli mwezi, the money you invest in those goats, mumbuzi in these goats, oteekamu milioni 3.5. It will be 3.5. Kakudiramu. Let me say it again. Oyina embuzi 5. You have 50 goats. Oyina embuzi 2. 20 goats. Oyina embuzi 10. 100 goats. Oyina embuzi 8. 80 goats. When I'm going to million is such to you're all going to use 3.5. That's why I always say if you want to so that you maximize the number. Start with 100 goats. But if you start with 200 goats, you're going to find yourself spending only 5. The money you use to maintain those goats at your farm. The workers are there. They are feeding. Medication. All the groceries that they need. Security and they are feeding. The agronomists and everyone. That money takes care of your farm and you can do it by yourself. You don't want to now, as YPA management, the other man is paid direct to your farm. YPA, every month you're going to give us 2M. $2 million. What does it do? No feeding. But we have a supervisor who always drives and goes to your farm. Giving them direction. Then they come back to supervise that it is done. They give you a weekly report. This and this. And
lunaku ncha ne nvuga amafuta. One day I will drive by can ham. Nzije katompadde wadde ekikumi wadde amafuta nzije ndabe faamu eyo. I will drive when you've not given me fuel, but I come to inspect your Akulira farm. gye bayita chief vet wa YPA asobola okutuuka ku faamu eyo. Chief vet from YPA can reach your farm. Naye bonna abo batuuka nga ku miliyoni meka. But all those people come, but using the 2M, you're going to Option YPA. B. Another option. You might choose to not pay the 2 million per month Osobola okusaba olwogamba nze miliyoni ebbiri sigenda kuzisasula buli mwezi. and choose to pay us what we call commission. N'ogamba katwebale ku commission basis. If we rear 100 goats Bwe tuba nga tukulundira embuzi 100 ku faamu yo, and the 100 goats make profit of 100 other goats, embuzi zino 100 ze tubadde tulabirira ne zireeta endala 100 ku faamu. of the profits Buziri ezizenga amagoba we take 30%. tugenda kutwalako ebitundu 3 ku 100. You take 70%. Otwale ebitundu 7 ku 100. Muwulira, Embuzi zo zaabadde 10 you had 100 goats, ne zizaala 10 they kati gave ziri birth ze waggula edda zo another ziveeko 100. Leave alone the mother goats. wabula zino ezizaaliddwa. But we are talking about the kids that We are take 30%, you take 70%. ebitundu 3 ku 100 gosigaze ensavu. wabula obadde osasula abakozi But you have been paying your workers. naye bw'oyagala nti n'abakozi nabo oleme basasula, But if you don't want to pay the workers, ffe tusobola okubasasula. we can pay them. Naye bwe tutuuka okukungula But at the time of harvest, kati bikyukamu. now it is the other way around. Gw'ofuna 30%, ffe ne tufuna We 70%. take the 70%, you remain with 30%. Bintu biri so fair. It is very, very Ffe tusobola okusasula emiliyoni 3.5 We can pay the 3.5, ne twesasula ng'aba YPA. and we pay ourselves the 2M. Omwaka bwe guggwako, At the end of every year, embuzi ze 10 ezizaaliddwa ng'amagoba, the 100 goats, the one you've gotten bwe out of n'ofunako profit, 3 clean money, you get 30 free. ne tufuna 70, We take the 70 goats. naffe ne tubeerawo. Then we sustain ourselves. Kategeerekese. Are we together? So, ladies and gentlemen, Abaami n'abakyala, I always tell you to start big. bulijjo mbagamba tandika nga naggwano. Because when you start small, Bw'otandika n'obuto you're obuto, bound to lose. ogenda kufiirwa. It happens so that if you start small and you have the capacity to start big, you always lose. Ate munnange, buli lw'otandika n'akatono naye ng'obadde n'obusobozi obutandika n'ekinene ogenda Bameka kufiirwa. abaterese sente mu kabokisi ne bakaasa ne bagula ennyumba. How many have kept in that? You go and think about it. Genda okirowoozeeko. Bameka abaguza amabaati n'agulayo amabaati 2 n'agulayo 3 n'amala n'azimba ennyumba. How many have bought 1, 2, 3 It usually doesn't happen. Ebiseera ebisinga bakoma awo ku kugagulako. Some things are just supposed to be mathematics. Ebintu ebimu obigattemu ekibalo. For example, I have my 100 million now, If you have millions zo 100 but I want this building. nga njagala ekizimbe kino, You don't go and start by bringing hardcore, totandikira ku hard because core. hardcore is going to sit, Kubanga agenda kutuulaawo, the house is not finished, ennyumba nga tewedde, and you don't have the money. ate ne sente toyina, You end up selling what you started, kati n'omaliriza ng'otuuze material g'otandika or naye, it gets stuck forever. oba n'abeeraawo ng'omutunulako. For example, we want the YPA tower. Kati twagala YPA Tower, It is about approximately 700 billion shillings. eringa mu billions Obuwumbi. obuwumbi 700. That is around the bills of quantities to put up that structure. Ezo twetaaga okubeera nga tuteekawo okuzimba ogwo gaggadde. If we have 10 billions today, we don't start. Kati bwe tubeera ne billion oba obuwumbi 1000, Then we pray and hope that money is coming, like our minister Matia Kaseja, money shall come. sente zijja. No, Nedda. we are going to use the 10 billion, Tugenda kukozesa obuwumbi buno 1000, invest it, tubuzige, give it time, tuweemu do akaseera, mathematics. tukole ekibalo. When we are ready, Bwe tuba nga tweteeseteese, put up the structure. ekizimbe tukisitule We can choose to import finished walls and we just, tusobola n'okutumya ebisenge ne tubisimba ne tutandika. that is the mathematics. Kati kyekyo ekibalo. Totandika faamu ya bwaka nga ya mbuzi 20. Don't start your farm Nga naddala ng'olunda ne YPA. naddala. Naddala nga YPA ogimanyi embuzi 20. Especially if you know white. Kati zigenda kuzaala embuzi 4. Now they are going to produce 40 goats. Olyeko mmeka abaana basome ddi osasule ki rent? Ate gwe weesasule ki? It doesn't add up. Tekigatta abaana bajjako ezaabwe n'ebirala byonna expense z'okozesa. Atakategedde, If you don't understand it, nange sina kyakkola. I have nothing to do for you. Njagala kwogera ku update. Kakati bino bye bipya. Factory. Our factory
essaawa yonna tubayita okugijjako engalo. Anytime we are inviting you to officially open it up. Ng'ambe ey'amaniwa. The manure organic factory. Kalate factory ey'ennyama. Now the other factory. Era bw'eva China bwenti. From China. Okudda bwenti nga warehouse tugimaze. We shall be done with their warehouse. Naye ngenda kukakasa mbaayo ng'ebyuma ebyo bisasuliddwa ebikola manure. But I want to make sure that before I come back we have already purchased those machines to help us do that. Then factory ekola ennyama. Now the meat processing factory. Twakozeeyo oburuumu bwaffe nga busatu buna. We have like 3-4 rooms. Twafunye abakugu bonna. We have all the experts. Kati batandise okugigezesa. Now they are doing some tests. Era njagala okubaawo amawulire amalungi nti last week nalabyeko ku nnyama ya YPA parking. Last week I saw our meat packed. Betunaava mu kugigezesa ne tugiparkinga bulungi. After all the stages and we are done with it. Nga tufuna kye bayita Q-mark. We shall get what we call Q-mark. Mu supermarket yo ng'ogisangayo ng'eriko YPA goat's meat. Then you will find it in your supermarket nearby. Bearing a rebel. Kakati ate twagala n'okukolayo akalala akatabangawo. Now we want to bring some new product on market. Era bw'abaza okubega mu kakoppe. Now for those of you who have come to spy, please spy also this record. Tugenda kukola crisps. We are going to make crisps. Nga za nnyama. But out of meat. Obeere ng'ovuga emmotoka yo. As you are cruising. Hariya UBD namba bagisoma batye. US stroke BD. Pya Kaveera. Obeere ngo wagiwangula kati nga bw'oba ovuga bw'oti otekayo mukono. But as you mpojja okugyayo akamonde ke wamanyira ogyeyo ku kanyama k'embuzi. You get some crisps of goat's meat. Era tuli mu kuyiiya. And we are also planning. Omwaka guno. This very year. Nga bw'ojja wano tukuwayo akanyama n'ogenda ng'ogaayaako ng'oliganya emberenge. You are given some free meat for you to go and enjoy. Twagalira kuyiiya. And we are also planning. Okukolayo ennyama nga bw'ogitwala ewaka ogifumbira eddakiika 3 n'olya. That when you take this meat, you prepare it 3 minutes. Bino ebyokukola dakiika 3. Just 3 minutes. Okendeeza amanda n'okola ki n'olya ennyama nga naye ya mbuzi. But it's God's meat. Era ffe twabawonyezza kye bayita goziriniwo okubanga mulya embwa, ekundi, endiga nga mugita mbuzi. Mubadde muzirya. Ate bw'obeerayo. Labayo. Now, YPA kati erina restaurants 2 ezirulwa up and running. We have 2 fully furnished up and running. Era ng'oyagala okulaba omutindo yambukako waggulaawo. If you want to see glass, go up there, Musichoma restaurant. Kati twakoze endala Gomba. We have made another one in Gomba. Eye Masaka bali mu gizimba. Masaka underway. Mbarara bali mu kugizimba. Mbarara is on way. Ntinda yawedde okuzimba kati ebulamu kuteekamu byakulya. Ntinda we are ready, we are just waiting to put up some meat. Namugongo yawedde okuzimba ebula kuteekamu machines. Namugongo we are ready for you. Tugenda kukola ekitone nnyo ezo restaurants ng'ebikumi 200. We want closer to 400 restaurants. Temukategedde. Naye era tekabadde kakubo wato kategedde tofaayo. It is okay if you don't understand it. Wabula kale waakiri wato bitegedde genda y'oliye. At least you go there and visit. Tugenda kutuuka ekiseera nga ffe tusalawo ebbeeyi y'akatale. Time is going to come when we are the determinants of the price in the market. Bwembanga nze mmere ngendo gyefumbira njongereko omutindo osobola okusalawo ebbeeyi. If I have my restaurant, I can. Olwaleero akatale k'embuzi kali kati. Now the price for the goat is. Naye singa katuuka eyo waggulu ne kakola bwe kati. But if it reaches at its peak. Kati ffe tumaze okukola projection mu myaka 7. We have made a projection in 70 years to come. Tutandise okwetegekategeka. Now we are preparing ourselves. Restaurant eno yokka gy'olaba. This restaurant you see here. Olwaleero buli lunaku tulya embuzi 10. Every day we consume 10 goats. Every day we consume 10 goats. Kubisaamu omwaka. Now multiply in a year. Eno restaurant emu yokka. One restaurant. Eri embuzi 365 buli mwaka. You take a day. 3,650 just one restaurant. Kati kuva mwaka faananyi nga tulina restaurant 10 egyo si mitwalo 3. Now if we have 100 restaurant, that is 30. Omuwarabu bw'akeera ku makya n'ambaanyi nga you have a refugee. If those people that we sell to, they say we don't want your goats. Spiritual assets.
That is not my knowledge. It is the knowledge of the Lord. But tumukubireko mu ngalo CEO waffe. Agribusiness school ekyaliyo. Agribusiness school tukyayingiza abaana. Ate n'ekisembayo kye njagala okwongerako. Lastly, tugenda kuteekawo kye bayita royalty cards. We are going to introduce royalty cards. Era nga zo zigenda kutandika leero. And they are starting now. Buli chief tofuukangako member naye wazze kubega kati obitegedde. You are not yet a member, but you are a spy. You are here, seated comfortably. Now you understand everything. Bw'ofuuka member leero. If you become a member today, ogenda kuweebwa omwaka mulamba. You are going to be given a whole year. Nga ogula embuzi ku bbeeyi eriwo. When you are buying the goat on the current price. Timukategedde. Omupya ayagala okujoininga YPA leero. You are a new member. You want to join YPA. Bagenda kuwa kye bayita royalty card. You are going to be given a royalty card. Nga omwaka mulamba ogulira ku bbeeyi eyo oba zo zinaafuukaka mu kitundu gwe tofaayo. Ogula ku bbeeyi eyo ate n'otundira ku bbeeyi eyo eribeereyo. You buy on the current price and you sell on the very price for the whole. Kati ne member omukadde twakulowoozezaako. Now the old member we thought about you. Lwakuba bitandika kati. But it starts totubalire ebyemabega. Don't count the past. Tugenda kukuwa emirundi 6. We are going to give you 6 times. Bw'ogula leero nga tutiikinga. If you buy today we tick. Bw'ogula okuddako nga tutiikinga. You buy the second time we tick. Oweza emirundi 6. When you do that 6 times. Tukuza ku bbeeyi gye watandikirako tike eyasooka. We take you back to the first tick. Ate n'otunda ku bbeeyi eba eriwo mu kiseera ekyo. And you sell on the current price. Oba mubitegedde. Middemu. Ngambye. I say it. Katugeze okuze leero emitwalo giri 7. Today the goat is at 700,000. N'ogula ne tukuwa tike esooka. We give you the first tick. Ne tuwandika ne tiki diro tugikuwadde. And we record the date when you receive the first tick. Kati ne tuwala emirundi 6. Then we count 6. Kati omukaaga bwegiwera. After the 6th time. Noddayo katugeze owotukidde ku 6 nga tuli mu kakadde. Maybe by the time you made your 6th time we are at 1 per goat. Emirundi 6 bwegiwera nga tukuzaayo ku 7. Then after the 6th time you go back to the nga tukuwa discount ngedda ku 7 gye watandikirako. Then you buy from that original ogula ku 7. You buy the goat at 700. Kyokka ng'otunda ku bbeeyi eri current. Then you sell it at the current price. For example, ekyo kye bayita YPA royalty card. That is YPA. Kati bano abakula buli mwezi bagenda kifa bakula. Those who are buying monthly, they are going to do it bigger. Bano abakula buli kota bagenda kikuba. Those who are doing quarterly, you are at a higher chance. Mukama Katonda agenda kutuwa omukisa ffe. God is going to bless us all. Mu bintu bye mumpadde. Among the many things you've given to me, sina kapapula n'akamu ke ngenda kusuula. I'm not going to throw away any. Ngenda nako mu nnyonyi. I'm going with this paper. Erinnya lyo ligenda kulinnya ennyonyi mu linnya lya Mukama waffe bw'obanga tolinnyangako nnyonyi. Going to go that far. Kale gwe tonagenda naye erinnya likusooseeyo. You have not yet gone there, but your name at least ekitooso kyo kigenda kuba nga kisomerwa mu nnyonyi. Maybe your suggestion is going to be ebiteeso ebyo ngenda bikamula. I'm going to screen those suggestions. If there is any complaints, I'm going to look critically. Ngezeeko okulaba ng'ebintu ebyo bitambula bulungi. So that we rectify those things and we move. Waliwo abantu abatalina account numbers. Some people here don't have account numbers. Omulimu muguzibuwaza. You are making our work so hard. Guzibuwalira ddala. It is so hard for us. Era tugenda naffe kubabonyaabonya. And we are also going to make sure that we mutukyawe tetugenda kikolerera. Okay. We are not going to make them suffer, but we will find ourselves without option and make them suffer. Tugenda kukulabanga naffe tutira kyabakolera ate naffe bulamu bwabwe tubayambeko tubuzibuwaze kale katukikolezegoleze abadde atya. So what I'm suggesting, kino kyenteesa, please make sure kakasa you open an account. Njogulawo bank account babaleetedde webali wano. Ebintu ebyo bituyamba ki? How do those things help us? Timely payment. Okubeera nga tubasasulira mwenna mu biseera. Kati gwe bw'ogamba nti nziggyeyo ssente nzikutere ku mobile money, ekyo kigenda kuntwalira wiiki.
If you say I withdraw, then inteke kasumuko bikalubiriza. Olumujja kusobyamu enamba sente ezo zigende walala. Sometime I may miss the kati number. nzire mukubira Airtel tebakwata. Then I call Airtel. Mukubira MTN tebakwata. Customer care MTN. So singa bwana account number bwe nteka sente ku account enkyamu mbakubira bukubizi ne bagamba mu freezing. But if I put on the wrong account, then I can just call the bank and they freeze the account. Then also okusasula abantu 1,000 nkozesa just one button pay. Abantu 1,000 ne bafuna sente. And paying 1,000 people is just one button. Naye kakati tebereza nina okukubira kubuuze ereta mannya ki. Then I have to call you. And the number manyago. Ddala ku mulembe guno. On this era. Olimba naawe. Omulimu gwaffe oli mukuzibwa zonoonya w'otwogererako eyo. You are making our life hard. Era tutandise okulaba nti kati gwe embega gwe batusindikamu. And we're now realizing you are the spy among us. Olabika olina gw'okolera omunene. And I think there is somebody. Naye tujja kumutegeera naye. But we shall get to understand. Lastly, Kanoke kasembayo. lwaki olina ettima? Why are you bad-hearted? Memba wa YPA gwe kwe ngamba lwaki olina ettima ddala? Why are you so mean to others? Lwaki olina obutimatima eri abalala obubi? Okay, what is it that is stopping you from telling your neighbor that please join YPA? Neddala katwebuuze kiki ekikuziyiza? Tell me what it is really so that I can get medicine for whatever it is. Kale mbulira ekyo ekikuziyiza omukifunire eddagala. Bakunyaga, bakuba, obanja, obuzibu buli wa mbuzi yetafuna oba tudde mu kasooli. Should we join maize that God is not? Embuzi zirwawo tudde mu kasooli ez'emyezi omukaaga. Should we join maize? Oba tugende mu nju kyezisasula buli mwezi. Or we go for bees that It pay is for so obscene and so unfortunate for a member to live in YPA for a full year without any disciple. Kinyamiza, kikuba enkyukwe, kyeraliikiriza, kirwaza okubeera mu member. We want the tallest building here. Twagala ekizimbe ekyasiza obuwanvu wano. We want the tallest building here. Twagala tukiteeke wano gwali kwoleka. The tallest in Uganda and East Africa. Ekikyasiza obuwanvu mu Uganda ne East Africa. And it is dependent on that member that you have not brought in. Era nga ekikyakiremeseeza y'omuntu oyo gw'otanaba kuleka. Because even if he doesn't buy goats or buy maize or bees, kubanga bw'abanga taguze kasooli, mbuzi oba njuki, another company is going to come and join us and give us money. Kampuni endala zigenda kujja zitwekatteko zituwe ensimbi. In sponsorship. Nga ziyita mu kututeekamu ssente. Yebuli. So that member is still valuable. He has become a member and he is adding up on the crew. Kakati oyo memba tumutwala nga kyamweno kubanga alina kyatugasseeko. Nkwegayiride byonna bigaane. Let everything fail. Ne buli mwaka funayo omuntu atya. But every at least get one disciple. Omuntu atya. Waliwo abafuna abantu abataano ng'omukyalo ono naye naawe ofunye department gy'okulira nnyo. Now she's heading a department. Naye bw'oleeta bataano nga musumba wange ono ayimirira n'atwogerako. Like a bishop, he stands and talks about YPA. Era omusajja ono mukubireko mu ngalo. Please clap for Bishop Ngwama. President wa SDA community. The president of SDA community. Nze nali muwulira bulizi mulaba ku TV. Nali ndi awo nga nsindikira message, Obed, I want you in my office. One day he called me and said, Obed, I want you. Mfunye simu nkyamu ddala tegedde gwayita. Is he understanding? Ne mugamba, excuse me sir, you're talking to Obed Ben, the goat farmer. Oyogera ne Obed Ben. Nagamba, it is you I want on Monday at 4. Yegwe gwe njagala saawa 10 beera ng'otuze. Zaali mwenda kitundu nga ntuuse. At 3:30 I was at his office. We had a chat. Etunyumya. And we thank God the president of the SDA community in Uganda is a YPA member. President of SDA in Uganda, member of YPA. And he can proudly tell you that he is very, very comfortable. And he told me one of the secrets he has. To have known YPA when it is too late. I swear upon the living God. That is what he told me. And he has bought a big number of goats and maize. So please act like him and bring your brothers and sisters so that we can move faster and put the building here. Imagine we were sitting in a 3-storied
conference room where we are all seated, and if it rains yemanyi, if it doesn't yemanyi. How do you feel? Naye oyo memba gw'oleeta ojja kulowooza nti agenda kujja agula embuzi. Embuzi si kyekikulu ne bw'aba taguze, naye bw'afuuka memba community egejja kwegejja tuba ne opportunities ennene. Njagala kusembayo na kusaba. I want to end by asking you, Mukama atukume nga tuli wamu. may God keep us together as one. Leaders are elected and erected. Abakulembeze balondebwa era banenyezebwa. Omukyalo oyo yakyogera mukubireko mu ngalo maama n'abakyala nenkikwata. Omanyi omusajja yatugambye omusomesa, education is a continuous process. Mubeeko obuntu bw'okwata oleme kuddirayo awo. Leaders are elected and erected. Abakulembeze balondebwa ate abakulembeze banenyezebwa. Sisobola kugamba nti tuli batuukirivu. I can't say that we are holy. Naye tulina fawuzi zaffe, tulina ensobi ze tujja tukola. We have some fouls that we make along the way. Owebweru bw'alaba ensobi ng'aleekaana. Somebody outside, if they say any mistake, they will shout. Naye gwe ow'omunda nsaba bw'olaba ensobi, But you, the inborn, the nsaba family member, otuuke ku ggumba ojjo gye tugambe. when you see any mistake, please come direct to us. Bwegayidde todda ku kkubo kukaaba. Don't stand alongside the road and cry. Nze sirina kye njagaza ofiisi eno. There is nothing I want from this office. I have put a system that runs automatically whether without or with me. Ntaddewo system ng'esobola okukola oba wendi oba siriiwo. Those of you that come on Mondays when I'm there, you can testify. I'm there and all I'm doing is see my people. Abakigezezzaako omukyebe buli wamanda embeera wano nga ndaba abantu bange. So I have put up that opening because I want you to come. Nagulawo oluggi olwo kubanga njagala ojje ggwe. Baleme kukubuzaabuza bati simanya taliiwo, simanya biki ku Monday otegedde wendi jangu aba balina kye baakukoza okiŋŋambe direct. On Monday, if you have any issue, please come. I'm always in the office waiting for you personally. Ŋŋambe ekyo kye baakukoza, simanya baabulankanya sente zange, simanya baakoze bati. Because I want to ensure that we are running and we are running together, no one is left behind. Kubanga njagala kakasa nti tutambula bulungi nga tetulina muntu n'omu gwe tulese mabega. Please, if you find a mistake, bw'oba osanze ensobi yonna, I have introduced the operations manager. operations manager wuuno mubanjulidde. You know JP Magezi, the general manager. General manager JP Magezi mumumanyi. You know Charles, the PRO. Sempija Charles mumumanyi, omwogezi w'ekitongole. The regional directors never to say you can get me anywhere, even when I'm abroad they can still reach me. Regional directors ne mu kisenge Stand up again. na wendi basobola okunfuna baabo. Those are the present one, but there are also others that are not available. Beba waliwo essaawa eno naye waliwo n'abataliiwo naye nga ba directors. So make sure you reach out, please mwetulire. Kakasa nti osisinkana omu ku abo. Even the staff here, reach out and communicate that grievances that you have, or that suggestion, or that idea, or that complaint, so that we can move together. Ne basitaafu we bali gw'ovaako gw'osanga munnyonnyola ekikutawaanya Totya kutuwabula. Don't get afraid to collect us. Njagala kugamba I want to say kasitore kano ke njagala okusembyayo. this as my last story. Abaana babiri babba emiyembe. Two boys stole mangoes. Bwe babba emiyembe ne bagenda awalika semitale. Semitale yeringa limbo. When they stole these mangoes, they went near the cemetery. Kubanga mu semitale They munda went in the cemetery. ng'emiyembe bagiwese ku migongo ne balinnya ne bagwayo munda mu They are semitale. carrying their mangoes and they go direct. Kaakati bwe bali munda mu semitale As they were inside the cemetery, nga bali mu kugabana. they were sharing. One for you, one for me. Ogumu gugwo, ogumu gwange. Guno gugwo, guno gwange. Guno gugwo, guno gwange. One for. Kyesikugambye bwe baali balinnya emiyembe ebiri gyavamu mu misawo ne gigwa, naye olw'okuba balina mingi egy'ebiri baagireka ne bagenda. As we are climbing into the cemetery, the two mangoes fell on the doorway as we are entering the cemetery. Nga bali eyo bagabana. As they were sharing, Kyeziba zireeta muzeeyize bidaayo sebo afande tusanyusa okulaba. I found your most welcome.
Sebo tulinamu abantu bangi ab'ebitiibwa nga naawe bw'oli awo. We are having so many dignitaries here. Naye w'otuukidde nga tuli ku baana ababba emiyembe ne bagenda mulimba okugigabana. But the time you came in, we are talking about the story of this young two boys. Guno gugwo, guno gwange, One guno for you, gugwo, one guno for me. gwange. One for you, one for me. Kaakati jjukira, Now, remember, enkuba ekomyewo rain is back. nga bwe yalagira. Like this, Bwe baali bagabana emiyembe, as we are sharing these mangoes, ezibazireka muzayize bidaayo. Mr. Zebidayo came. Muzayize